Good morning, honorable guests, ladies and gentlemen. I would like to start by expressing my gratitude to FIAFO for inviting me and giving me the chance to address this audience. Unfortunately, only in English and not in Greek. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου προς την ΠΟΜΕΝΣ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να απευθυνθώ σε αυτό το κρατήριο. Please allow me to introduce the European Organization of Military Associations and Trade Unions, EUROMIL, to those of you who are not yet familiar with us. I have the honor to be the president of EUROMIL, umbrella organization of 34 military associations and trade unions from 22 European countries. And EUROMIL is pleased to count the 3 Greek associations among its members, namely the retired officers of ANIAT and FAFU and FIAFU. Επιτρέψτε μου να σας στήσω τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατιωτικών Σωματείων και Ενώσεων σε όσους από εσάς δεν το γνωρίζετε ακόμα. Έχω την τιμή να είμαι ο πρόεδρος του EUROMIL, που αποτελεί έναν οργανισμό 34 στρατιωτικών ενώσεων και σωματείων από 22 χώρες. Ο EUROMIL έχει τη χαρά να συνυπολογίζει 3 ελληνικά μέλη. EUROMIL is the voice of soldiers at international level. Our core mission is to defend and promote socio-professional as well as human rights and fundamental freedoms of European military personnel of all ranks. As main Europe-wide forum for cooperation among professional military associations and issues of common concern, one of our main tasks is to facilitate exchange of information, experiences, and best practice among our members' associations. This entails that member associations are encouraged to support each other in a spirit of mutual solidarity. Ο EUROMIL είναι η φωνή των στρατιωτικών σε διεθνές επίπεδο. Βασική του αποστολή είναι η υπεράσπιση και η προώθηση των κοινωνικο-επαγγελματικών καθώς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών του ευρωπαϊκού στρατιωτικού προσωπικού ανεξαρτήτως βαθμού και προελεύσεως. Ως κύριο ευρωπαϊκό φόρουμ για τη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών στρατιωτικών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ένα από τα βασικά καθήκοντά μας είναι να διευκολύνουμε την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ενώσεών μας. Αυτό συνεπάγεται ότι οι ενώσεις μέλη ενθαρρύνονται να υποστηρίζουν ένας τον άλλον με πνεύμα αμοιβαίας αλληλεγγύης. EUROMIL promotes the concept of citizen in uniform. As such, a soldier is entitled to the same rights and obligations as any other citizen. And EUROMIL particularly calls for recognition of the right of service personnel to form and join trade unions or independent associations and for their inclusion in a regular social dialogue by the authorities. Ο EUROMIL προωθεί την έννοια του πολίτη με στολή. Ως εκ τούτου, ένας στρατιώτης έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως οπωσδήποτε άλλος πολίτης. Ζητά πιο συγκεκριμένα την αναγνώριση του δικαιώματος των στελεχών να δημιουργούν και να συμμετέχουν σε ενώσεις, ώστε να συμμετέχουν σε τακτικό κοινωνικό διάλογο με τις αρχές. Despite international legislation and regulations, several European countries do not grant the right for freedom of association to their armed forces personnel. And although this is no longer the case in Greece, EUROMIL believes that there is always room for improvement in relationship between military associations or trade unions and political and military authorities. Indeed, we are convinced that a well-regulated social dialogue based on mutual trust and equal partnership is essential, not only for military personnel, but for the whole armed forces. Παρά τη διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες δεν παρέχουν το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεστε στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Αν και αυτό δεν συμβαίνει πλέον στην Ελλάδα, ο EUROMIL πιστεύει ότι υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης στη σχέση μεταξύ στρατιωτικών ενώσεων, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. Πράγματι, είμαστε πεπισμένοι ότι ένας καλά οργανωμένος κοινωνικός διάλογος που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην ισότιμη σχέση είναι ουσιαστικής σημασίας όχι μόνο για το στρατιωτικό προσωπικό, αλλά και για τις ένοπλες δυνάμεις εν γέννη. I would like to emphasize that military personnel allowed to organize themselves in real trade unions can, by means of social dialogue, negotiate their working conditions and enhance their situation. Military associations strive to achieve effective,
Modern equipped forces of well-motivated soldiers and experience shows that this boosts their motivation and commitment. As the European Court of Human Rights demonstrated in its judgments of the 2nd of October 2014 in the cases of Martelli versus France and EUROMIL versus France, service requirement can no longer be used as an excuse to put a blanket ban on trade union rights. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το στρατιωτικό προσωπικό που μπορεί να οργανωθεί σε ενώσεις μπορεί μέσω κοινωνικού διαλόγου να διαπραγματευτεί τις συνθήκες εργασίας και να ενισχύσει τη θέση του. Οι στρατιωτικές ενώσεις προσπαθούν να επιτύχουν αποτελεσματικές και σύγχρονα εξοπλισμένες ένοπλες δυνάμεις από ενεργά στελέχη και η εμπειρία δείχνει ότι αυτό ενισχύει το κίνητρο και τη δέσμευσή τους, όπως υπογράμμισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις αποφάσεις του στις 2 Οκτωβρίου 2014 σε 2 δικαστικές υποθέσεις ενώσεων της Γαλλίας, η απέτηση συνεχούς παροχής υπηρεσιών από τις ένοπλες δυνάμεις δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την απαγόρευση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Besides being a platform of exchange among its members, EUROMIL makes every effort to monitor and intervene in multinational negotiations on the European level and to promote the interests and rights of military personnel through advocacy and awareness raising. This happens mainly by acquiring contacts with members of the European institutions, alliances, and influential persons by attending and participating regularly in committee meetings in the European Parliament, as well as other seminars, lectures, workshops, and debates relevant to our members. Εκτός από την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών, ο EUROMIL καταβάλει κάθε προσπάθεια για να παρακολουθήσει και να παρέμβει στις πολυεθνικές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προωθήσει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του στρατιωτικού προσωπικού μέσω της υπεράσπισης και της ευαισθητοποίησης. Αυτό συμβαίνει κυρίως μέσω της επαφής με τα μέλη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των συμμαχιών και σημαντικών προσώπων, με τακτική συμμετοχή σε συνεδριάσεις επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και σε άλλα σεμινάρια, διαλέξεις και συζητήσεις σχετικά με τα μέλη της. An example of efficient advocacy work at the European Parliament was demonstrated by the adoption of the resolution of the European Defence Union in November 2016, whereby members of the European Parliament included the element EUROMIL is advocating for, namely a reference to the social dimension of a future European defence. And the resolution calls, and I quote, calls on the member states to particularly recognize the right of military personnel to form and join professional associations or trade unions and involve them in a regular social dialogue with the authorities, and invites the European Council to take concrete steps towards the harmonization and standardization of European armed forces in order to facilitate cooperation of armed forces personnel under the umbrella of a new European Defence Union. End of quote. Now, on the future of European defence, I would like to underline that more still need to be done in this field. As for instance, PESCO is for the time being nowhere, including the human and social factor in its framework. EU member states should not only agree to harmonize capabilities, but also synchronize working conditions for military personnel. Ένα παράδειγμα αποτελεσματικής εργασίας υπεράσπισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδείχθηκε με την έγκριση του ψηφίσματος για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση τον Νοέμβριο του 2016, όπου οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπεριέλαβαν το στοιχείο που υποστηρίζει ο EUROMIL, δηλαδή μια αναφορά στην κοινωνική διάσταση μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής άμυνας. Το ψήφισμα καλεί τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν ιδιαίτερα το δικαίωμα του στρατιωτικού προσωπικού να σχηματίζει και να συμμετέχει σε επαγγελματικές ενώσεις ή συνδικάτα και να τους εμπλέκει σε τακτικό κοινωνικό διάλογο με τις αρχές. Καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την εναρμόνιση και την τυποποίηση των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων υπό την αιγίδα μιας νέας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης. Σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Άμυνας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα σε αυτό το τομέα. Όπως για παράδειγμα, η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, γνωστή ως PESCO, που δεν περιλαμβάνει προς το παρόν κανένα στοιχείο ανθρώπινου και κοινωνικού παράγοντα στο πλαίσιό της. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει όχι μόνο να συμφωνήσουν στην εναρμόνιση των δυνατοτήτων τους, αλλά και στην ταύτιση των συνθηκών εργασίας του κρατικού προσωπικού. At the Council of Europe, EUROMIL has participatory status since many years.
We participated in the drafting of the recommendation on human rights of members of the armed forces adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe in 2010 and continue to monitor its implementation. This status also allows us to lodge complaints at the European Committee on Social Rights in the framework of collective complaint procedure adopted in the additional protocol to the European Social Charter, providing for a system of collective complaints. In 2014, EUROMIL, in support of one of its Irish member associations, namely PD4A, lodged a complaint against Ireland for violating the Articles 5 and 6 of the European Social Charter as regards the rights of Irish military personnel to organize and bargain collectively. Now, this complaint was dealing with the fact that Irish military associations do not have full trade union rights, including the right to join an umbrella organization such as the Irish Congress of Trade Unions, to which the trade unions in Ireland affiliate. And this means that military associations are kept out of the overall negotiations that ICTU, the Irish Congress, conducted on behalf of their members, such as those on salaries in the public sector. Now, last year, the committee decided that violations to the Social Charter were founded on grounds of the prohibition against military representative associations from joining national employees' organizations, and due to the insufficient access of military representative associations to pay agreement discussions. For your information, the collective complaint procedure is in force in Greece, thus EUROMIL may, in case wanted, support such a case at the European Committee for Social Rights. Ο EUROMIL συμμετέχει στο Συμβούλιο της Ευρώπης εδώ και πολλά χρόνια. Συμμετείχαμε στη σύσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μελών των ενόπλων δυνάμεων που ενέκρινε η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου Ευρώπης το 2010 και συνεχίζει να παρακολουθεί την εφαρμογή της. Αυτή η συμμετοχή μας επιτρέπει επίσης να υποβάλουμε καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας συλλογικής καταγγελίας που εγκρίθηκε στο πρόσθετο πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Το 2014, ο EUROMIL υπέβαλε καταγγελία κατά της Ιρλανδίας για την παραβίαση των άρθρων 5 και 6 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη όσον αφορά δικαιώματα Ιρλανδικών ενώσεων μελών να οργανώνουν και να διαπραγματεύονται συλλογικά. Η καταγγελία αφορούσε το γεγονός ότι οι Ιρλανδικές στρατιωτικές ενώσεις δεν έχουν πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ενταχθούν σε μια συνομοσπονδία του δημοσίου τομέα. Αυτό σημαίνει ότι οι στρατιωτικές ενώσεις παραμένουν εκτός των εθνικών διαπραγματεύσεων που διεξάγονται για λογαριασμό των μελών τους, όπως οι μισθοί στο δημόσιο τομέα. Για την ενημέρωσή σας, η διαδικασία συλλογικής καταγγελίας ισχύει και στην Ελλάδα, επομένως ο EUROMIL μπορεί να υποστηρίξει υποθέσεις που θέλετε να υποβάλλετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Now, EUROMIL also upholds contacts and collaborates closely with the Organization for Security and Cooperation, the OSCE, and collaborates especially with the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, called ODIHR. And we also supported the Center for Democratic Control of the Armed Forces in Geneva, called DCAP Geneva, in their campaign to launch and soon to review the famous Handbook on Human Rights, Fundamental Freedoms of Armed Forces Personnel. And in this regard, we actively contributed to the chapters on working conditions and veteran affairs. And last but not least, we are one of the few non-parliamentary observers at the NATO Parliamentary Assembly. Ο EUROMIL διατηρεί επίσης επαφές και συνεργάζεται στενά με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και συνεργάζεται ιδιαίτερα με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υποστηρίξαμε επίσης το Κέντρο για το Δημοκρατικό Έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων της Γενέβης στην καμπάνια τους να ξεκινήσουν και σύντομα να αναθεωρήσουν το εγχειρίδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Τέλος, είμαστε ένας από τους λίγους μη κοινοβουλευτικούς παρατηρητές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ. Now, since 2014, EUROMIL has been granted special consultative status at the United Nations Economic and Social Council. And this consultative status enables EUROMIL to engage actively with ECOSOC and its subsidiary bodies, as well as with the United Nations programs.
funds and agencies in many ways. Already in 2015, EUROMIL submitted a contribution to the famous Universal Periodic Review, the UPR, on human rights concerns in Greece, particularly focusing on the right for freedom of association, freedom of expression, just and fair remuneration, family protection, and equality and non-discrimination. Now, the UPR is conducted under the auspices of the United Nations and the Human Rights Council. It's a unique process involving a periodic review of the human rights records of all 193 UN member states. The next review for Greece is only foreseen in 2021. Από το 2014, ο EUROMIL έχει λάβει ειδική συμβουλευτική θέση στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το 2015, ο EUROMIL υπέβαλε μία αναφορά στην Παγκόσμια Περιοδική Αναθεώρηση UPR σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα της ελευθερίας του συνεταιρίζεστε, στην ελευθερία έκφρασης, στη δίκαιη αμοιβή, στην προστασία της οικογένειας, στην ισότητα και τη μη διακριτή μεταχείριση. Το UPR διεξάγεται υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για μια μοναδική διαδικασία που περιλαμβάνει περιοδική επανεξέταση των φακέλων για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ. Η επόμενη ανασκόπηση της Ελλάδας προβλέπεται το 2021. Finally, EUROMIL supports the inclusion of military personnel into social and labor legislation by the European Union by cooperating, among others, with the European Trade Union Confederation, the ETUC, since 1998, and this directly on the European level in Brussels or through its national member associations. And in this regard, EUROMIL has been recently very proactively working on the directive on transparent and predictable working conditions, advocating for the inclusions of military personnel in this directive. Τέλος, ο EUROMIL υποστηρίζει την ένταξη του στρατιωτικού προσωπικού στην κοινωνική και εργατική νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας από το 1998, είτε άμεσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις Βρυξέλλες, είτε μέσω των ενώσεων. Ο EUROMIL εργάστηκε πρόσφατα για την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας, υποστηρίζοντας την ένταξη του στρατιωτικού προσωπικού σε αυτή. Ladies and gentlemen, dear friends, I would like to conclude my speech by calling on decision makers to improve the mechanisms, establishing a close collaboration and a well-functioning social dialogue with representatives of Greek military personnel in order to solve current and future issues. Because only when soldiers and their representative associations will be able to exercise and enjoy the full spectrum of fundamental rights and freedoms will the armed forces be truly integrated in society. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να ολοκληρώσω την ομιλία μου καλώντας τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων να βελτιώσουν τους μηχανισμούς και τη συνεργασία και τον κοινωνικό διάλογο με τους εκπροσώπους του στρατιωτικού προσωπικού της Ελλάδας, προκειμένου να επιληθούν τρέχοντα και μελλοντικά ζητήματα. Μόνο όταν τα στελέχη και οι ενώσεις τους είναι ενεργοί θα μπορέσουν να ασκήσουν και να απολαύσουν το πλήρες φάσμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και έτσι οι ένοπλες δυνάμεις να ενσωματωθούν πραγματικά στην κοινωνία. I wish you, dear colleagues, the necessary strength and persistence to continue defending the right and interests of military personnel, and EUROMIL stands by your side and will continue to support you in order to solve problems and work together for the improvement of living and working conditions of Greek citizens in uniform. We look forward to pursuing fruitful cooperation we established meanwhile with FIAFU in the last years. And I thank you for your attention and wish you a successful Congress. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί Έλληνες συνάδελφοι. Εύχομαι δύναμη, επιμονή να συνεχίσετε να υπερασπίσετε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των στελεχών σας. Ο EUROMIL στέκεται δίπλα σας και θα συνεχίσει να σας στηρίζει για να λύσει προβλήματα και να συνεργαστεί για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των Ελλήνων στρατιωτικών. Θα χαρούμε να συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε την επικοδομητική συνεργασία που έχουμε αποκτήσει με την ΠΟΜΕΝΣ τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας εύχομαι ένα επιτυχημένο συνέδριο.
Thank you very much. It's an honor for me to have been here.